During the 9 Years' War at the end of the 17th century, aus dem Inneren der Burg in die Höhe und der Schiffsbug schützt das Gebäude vor Eisgang im Winter. Pfalz-Grafenstein River Castle lies ahead to the right like a stone ship. It was built in the 14th century as a toll station and has never been destroyed. The imposing tower juts 36 meters up into the air from the inside of the castle, and the ship's bow protects the building from ice in the winter. Das dahinterliegende Städtchen Kaup hat einst große Geschichte geschrieben. In der Neujahrsnacht 1813
1314. Oberwesel, which you can also see to the left, is truly the city of towers and wines. Of the original 22 fortified towers, 16 are still standing. Oberwesel is one of the largest wine growing districts of the Middle Rhine. Vielleicht nicht. Später wieder aufgebaut. Rhine, the small town, and later rebuilt. Am linken Ufer liegt die Stadt St. Oar. Ihren Namen verdankt die Stadt dem Riesen Oar, der im 6. Jahrhundert hier lebte und als Heiliger verehrt wird. Über der Stadt ist die Ruine der Burg Rheinfels aus dem 13. Jahrhundert zu sehen. Sie ist die größte ihrer Art am